Mr. Emperor and talking about Pak Chung-hee was the nation. Türkiye. Gitarredi Muria Turkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. People, and that's what it's meant to be. I think we've seen people losing touch. President, I think that's one of the things that we're seeing. Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Economic situation, and then what is worse, and perhaps the worst, is that some of the ruling party politicians, they are still standing up and amping up anti-China rhetoric. I agree with what Professor Kim said about the ruling Conservative Party fanning the flames of anti-China rhetoric, and it's not good. I know Chinese friends here in South Korea that feel that tangibly in the streets. But I would also like to remind people that under President Moon Jae-in's
The bond of China-Peru friendship and affection has become stronger through win-win cooperation. China has been Peru's largest trading partner and largest export market. تلاش‌های فراوان پارلمان برای نظام شپږ نوي ووټه دا د عثمان پرکاني دي 216 په شاوخوا کې دا د علي مدد دي لهذا عثمان پرکاني نوټیشن د وسی او علي مدد د پیپلز پارټي هغه نه دي کامیاب سره کامیاب عثمان پرکاني صاحب شپې موږ کله دا اعلان وکړ په 12 بجې باندې او هغه بعد نیټ هم بند کړی او ټلیفون هم بند کړ خلک هم دې نو اطاعت سم نه دي رسېدلی ځکه چې موږ سبا وخت ورکړه بل ورځ لپاره په دغه بنیاد وخت ورکړه چې نیټ بند کړی دي ټلیفون بند کړی دي رابطه نه کړی د بوت پر ورځ باندې پورا بلوچستان کې پیجام هړتال نو موږ زیاته کړه چې د پیجام هړتال پر مهال به د ګوادر څخه بیا تر چمنه پورې لوی کامي سړکان د هر ډول موټرانو په مخ باندې وي په دې انتخابات کې پر دویم نمبر راغلی د پښتونخوا ملي او میګون کاندید لپاره زمینی انتخاب وشو راستی یا پرگال دولت حاصل کرده آکان فیدان لالیه که خواهی اکتوره که پولیتیک آچار سری نشانده دا اول اوسویه ده دیتنانده جه دیگر لالیه دن
ремеслом стоять в черзі з грішниками і охрещений. Він занурюється у воду. Він повністю приймає людську природу. این جلسه را کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا که در انتخابات اخیر از دونالد ترامپ شکست خورد مدیریت می‌کرد. خانم هریس در جمع خبرنگاران برگزاری این مراسم را یکی از ستون‌های دموکراسی آمریکا برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت عنوان کرد. این مراسم 4 ساله که راه را برای مراسم تحلیف ترامپ در 2 هفته آینده هموار می‌کند به صورت منظم برگزار شد. این در حالی است که در 6 ژانویه 2020 گروهی از طرفداران دونالد ترامپ در تلاشی ناکام برای جلوگیری از تایید شکست ترامپ در انتخابات 2020 به کنگره یورش بردند و این جلسه را برهم زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به استعفای جاستین ترودو از مقام نخست وزیری کانادا گفت که این کشور باید به آمریکا ادغام شود. به گفته آقای ترامپ بسیاری از مردم کانادا خواهان ادغام این کشور به آمریکا به عنوان ایالت 51م هستند و 2 کشور با هم کشور بزرگی خواهند بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروس تاکید کرد که ایالات متحده دیگر نمیتواند تسبیح‌های تجاری عظیم و یارانه‌هایی را که کانادا برای بقای خود نیاز دارد تحمل کند. جاستین ترودو این را می‌دانست و به همین دلیل استعفا داد. این سخنان در حالی مطرح می شود که آقای ترامپ پیشتر نیز درباره پس گرفتن کانال پاناما و گرینلند تهدید کرده بود. آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
اینجا اپیزود 68 از پادکست شوخی و تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما مگه اینجایید پس دوباره اومدید با هم شیرجه بزنیم توی یه جایی از تاریخ دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men who will pass. بیت دار زنگ فرد کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he do توی خاطره کوتاه مدت خیلی از ما ایرانی‌ها یه شهر کوچک اما بسیار معروف خیلی پررنگه و باید بگم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی این شهر توی ایران نیست. دارم در مورد دبی حرف میزنم، شهری که برای خیلی از ما ایرانی‌ها تو دهه 60 اصلا خارج معناش دبی بود. من خودم یادم وقتی که تو اوج دوران جنگ ایران و عراق ایرانی‌ها در حال تشییع جنازه شهید و فرار از این وضعیت قرمز به اون وضعیت سفید بودن و حکومت هم صدام حسین و آزاد کردن کربلا و بعدم گرفتن قدس رو داشت، خیلی از ما کودکان و نوجوانان بینوای اون دوره تنها ارتباطمون با دنیای خارج از ایران اون فک و فامیل اون بود که تونسته بودن به دبی سفر کنن و مثلا از اونجا 4 تا شکلات خارجی و جینگل پینگل و دنبل دستک دیگه بیارن تا ما با شوق و ذوق فراوان بفهمیم اون چیزایی که داریم با حیرت تو تلویزیونای سیاه و سفید کمد شکلمون میبینیم جنبه واقعی و فیزیکی هم دارن. اولین باری که با پده موز چیه موز از نزدیک آشنا شدم وقتی بود تو همون دهه 60 سیاه که یکی از دوستای بابام از دبی برامون موز آورده بود. حالا همچین موزی هم نبود، دایمش چیزای خیار مانند در حال سیاه شدن لبه‌ای بود که طبیعتاً توی سفر ماهیت موزیشون به یه موجودیت بادمجونی تبدیل شده بود، ولی برای من که فقط موز و تا اون موقع تو کارتونا تو دست میمونا دیده بودم و کلی هم بهشون قبطه می‌خوردم، این یه کشف بزرگ بود و برای اولین بار یه سوغاتی از دبی باعث شده بود من موز رو در دستان خودم بگیرم و البته تو همون بسته حمایتی صادر از دبی چند تا شکلاتی که حتی بعضیاشون توشون الکل هم بود موجود بود. ولی خب اون موقع دوستان کسی به این چیزا توجه نمی‌کرد و وقتی من 8-9 ساله در اثر خوردن شکلات‌های الکلدار به وضعیت گلاب بروتون افتادم، تازه بزرگترم روی شکلات‌های سوغاتی آورده شده از دبی رو خوندن و تازه فهمیدن که این که روش نوشته الکل داره که تخ کن ببینم. این خاطرات عجق وجقم رو گفتم که بگم دبی حتی تو داستانک های عجیب و غریب شخصی زندگی ما ایرانی ها هم خیلی تاثیر گذاشته. یه عالم داستان هم از بزرگترها میشنیدیم اون موقع که پسر جان این دبی که میگن تا همین 10-20 سال پیش یه بیابون بود و الان اینجوری شده. ای تو روح یکیشون آخونده و ما هم شکلات خارجیمون رو سخت میزدیم و رویا بافی میکردیم که یه روزی شاید ما هم یه سفر بریم دبی و ببینیم چه خبر اونجا که الان همه راههای منجر به اسباب بازی، به موز، به شکلات، به خوشحالی و صدها چیز جذاب کودکان دیگه از دبی میگذرن. البته راههای خوشحالی بزرگترام اون موقع از همون ورا میگذشت، ما در جریان نبودیم. خلاصه تو این اپیزود میخوام یه نگاهی به دبی و تاریخش بندازیم تا بفهمیم اونا چی شد که اینجوری شدن و ما چی نشد که اینجوری نشدیم یا اینجوری شدیم. چی شد؟ همون دیگه، منظور هم فهمیدین دیگه. دوستان نمیخوام برم به اعماق تاریخ دبی چون شاید مثلا اگر از دهه 50 میلادی به قبل این شهر رو نگاه کنیم خیلی فرقی مثلا با جاهای دیگه اون منطقه نداشته باشه. یه منطقه که اعراب بادیه نشین توش زندگی میکردن، حکومت مرکزی خاصی نداشتن و همه چی بر اساس نظام قبیله‌ای و خانوادگی شکل گرفته بود. توش آدم‌ها هم پیش‌سعی کرده بودن تا میتونن خودشونو برای زیستن در بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف اون منطقه سازگار کنن. تو اون وضعیت جناب شطور عضو بسیار مهم خانواده بود، چون آقا مخلصیم شما خوبید، بر صدر مینشست جناب شطور و قدر میدید و با آرامش خاصی همون آدمش اینجوری میجوید، یعنی نشخوار میکرد و عملا چرخ اقتصاد قبایل بود این بزرگوار و شیر و گوشت ایشون به اضافه البته مشارکت بزهای خدمتکار. عملا اینا چیزایی بودن که اهالی اون منطقه پرورش میدادن و یه سری درگیری هم بین این قبایل هر چند وقت یه بار اتفاق میافتاد و قدرت بینشون دست به دست میشد. تا قبل از تشکیل کشور امارات متحده عربی در سال 1971 عملا این
بریتانیا بود که نفوذ بسیار بالایی داشت تو اون منطقه. منتها بریتانیایی‌ها اون موقع حساب ویژه‌ای روی این منطقه نداشتند و فقط ازش به عنوان یه ایستگاه بین راهی برای رسیدن به هند استفاده می‌کردند و کشتیرانیشون در مسیر هند این منطقه رو به عنوان یه اقامتگاه بین راهی در نظر می‌گرفت. اما بعدن که بریتانیایی‌ها تصمیم گرفتن از منطقه خلیج فارس کلاً برن، با تشویق اونا شیوخ این قبایل ساکن اون منطقه تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و با حمایت انگلستان کشور امارات متحده عربی تشکیل شد. داریم در مورد چه سالی حرف میزنیم؟ گفتم 1971 که تازه این کشور تشکیل شده بود و درست تو همین سال توی ایران ما مثلا مجموعه ورزشی آریامل یا همین آزادی فعلی افتتاح شد. دقت کنیم ایران یکی از بزرگترین مجموعه‌های ورزشی دنیا رو تو همون سال افتتاح کرد تا فقط 3 سال بعدش یعنی تو سال 1974 تهران اون زمان ما میزبان مسابقات آسیایی اون دوره باشه و مسابقات رو به شکلی برگزار کنه که تا سالها بعدش خیلی از نظر امکانات و امنیت اون رویداد رو یکی از رویدادهای مهم و معتبر ورزشی دنیا بدونن. البته واقعا دوستان قصد این که خودم و شما رو آزار بدم ندارم که دارم هی سعی میکنم این اتفاقات همزمان رو در ایران و همسایه جنوبیش کنار هم بیارم، ولی بیشتر دارم سعی میکنم مقاطع زمانی رو کنار هم قرار بدم تا بفهمیم که مثلا تو نیم قرن کشورها میتونن به کجاها برسن و مهمتر از اون از چه ارتفاعاتی سقوط کنن. البته اگه نظرتون اینه که این مقایسه هایی که من میکنم آزار دیگه پس چیه؟ یعنی الان ما خوشحال میشیم با دونستن این چیزا و اینا و مرور این مقایسه ها؟ شما هم حق دارید. اصلا من مردم آزاری دوستان تو خونم انگار، ببخشید تو رو خدا. پس اجازه بدید دست از آزار بردارم و دوباره بریم یکم عقب‌تر و با یه مرد کنم. یعنی کی؟ یعنی شیخ سعید بن مکتوم آل مکتوم که میشه پدر بزرگ همیش الان حاکم دبیه. این شیخ سعید اصلا زمان مرگش قبل از تشکیل که 12 ایشون حاکم دبی بود، ولی خب دبی اون موقع هیچ ربطی به چیزی که الان هست نداشت، ولی گفته میشه این شیخ سعید با وجود بی سواد بودن اونم در بیش از 100 سال پیش تاجر بسیار زیرکی بوده. مثلا اون موقع کسب و کار مهم مردم اونجا صید مروارید بوده، ولی این مرد به عنوان حاکم همیشه نظرش این بوده که ما نباید فقط دنبال مروارید باشیم و باید اقتصادمون چند محصولی بشه، وگرنه پس بعد دوچار ناترازی مروارید میشیم پدرمون در میاد. حتما که مدافعین وضع موجود بودن، مدافعین مروارید بودن و هی میگفتن شیخ بابا بیا مرواریدی هست از دریا میاد کنتورم نمیندازه که با همون این بابا. اما خب نظر شیخ سعید این میونه که مروارید و زهرمار دریایی و در حد توان خودش هم خیلی تلاش کرد که تجارت‌های دیگر رو هم در دبی راه بندازه، اما خب دستش بسیار بسته بود اون موقع و جالب بدونیم که تا زمان حیات ایشون نفتی هم در کار نبود اونجا که بخواد پولش به کمک اندیشه‌های ایشون بیاد. تو سال 1958 میلادی ایشون فوت میکنه و پسرش شیخ راشد بن سعید میشه جانشین باباش. این شیخ راشد هم آدم کم سوادی بوده، اما اون دید تجاری وسیع و بلند پروازی رو از بابا سعیدش به ارث برده بوده، در حدی که خیلی ایشون رو پدر دبی فعلی میدونن. میگن شیخ سعید آدم بسیار خاکی و مردمداری هم بوده، همش میرفته خودش رو قاطی کارهای روزمره مردم میکرد و رویش بسیار رویه خاکی و تو دلبرویی بوده، با اینکه قدرت مطلق هم به حساب میومده اونجا. مثلا اون موقع یکی از مسائل این بوده تو دبی که اونجا یک کانال آب داشتن که از دریا میومده وارد شهر دبی میشده، به صورت طبیعی البته. خب این مزیت مهمی از نظر کشتیرانی به حساب میومده، اما مشکل این بوده که این کانال برای اینکه به درد کشتیرانی بخوره باید حسابی لایروبی میشده تا کشتی‌ها اگه وارد کانال میشدن ما تحتشون نگیره به کف کانال. رویای شیخ راشد این بود که کاری کنه تا کشتی‌های بزرگ تجاری از طریق این کانال‌ها وارد دبی بشن در حالی که ما تحت سالمی دارن. رویای خوبی بوده دیگه، ولی اونایی بود که بابای شیخ راشد میگفتن بند کن شیخ مثلا نون ما رو واریدمون رو بخوریم کی حال کار کردن داره. همونا اومدن به شیخ راشد هم همین حرفا رو زدن که بابا بدمون کن شیخ، کی حال داره کی حس داره. بابا 2 روز اومدیم تو این دنیا بذار حالمون رو بکن دیگه، هر روز یه رویایی از رویادونت میزنه بیرون تو هم. بعد تازه با کدوم پول میخوای کانال به این گندگی راهی رو بکن بشه الکیه بیا بشین نون خورماتو بخور بلش کن بره دیگه. شیخ راشد اما اصلا بلکنش اتصالی کرده بود به کف
کف این کانال دیگه با قرض و قوله و وام یه پول توپلی جور کرد و در حالی که قرقروهای زمان دهنشون از تعجب باز مونده بود، اون کانال رو لایروبی و ورود کشتی‌های بزرگ رو به بندر دبی تسهیل کرد. جالبه که شیخ اون قرض و قوله ها رو هم قبل از رسیدن موعدشون جور کرد و داد و همین باعث شد بانک‌ها و تجار حسابی بهش اعتماد کنن و حتی خیلی از تجار اون منطقه دیگه میگفتن برای ما دیگه فقط حرف شیخ زائد ملاک و مدرکه، نه چک و سفته و قرارداد. اینه که شیخ با ایستادگی روی رویای مهم و قشنگش هم مردم دبی و امارات رو با خودش همراه کرد که چه باحال شیخ چه کاری باحالی داره میکنه با همون. و همین که همونطور که گفتم سرمایه گذارها، بانک‌ها، مؤسسات مالی توجهشون جلب شد که این بابا میخواد کار درستایی بکنه، خوش حسابم کرد، پس بریم اونجا باش کار کنیم. یعنی طرف نه علاقه و اراده‌ای برای جنگیدن با کسی داشت، نه میخواست با کسی ائتلاف منطقه‌ای و هلال نمیدونم چی و رنگین کمان و رعد و برق و این چیزا درست کنه و فقط دنبال یه چیز بود و اون این بود که یه ذره شهر و کشوری رو که داره آباد کنه. میگن شعار معروفی داشتیشون که میگفت هر چیزی که برای تجارت خوبه برای دبی هم خوبه. پول داری، کالا داری، خدمات داری، هر چی داری باید وضعیت دبی یه جوری بشه که تو بتونی بیای تو دبی و اون پول و کالا و خدماتت رو هم با خودت بیاری و تجارت کنی. حالا این وسط تو دهه 50 میلادی این شیخ راشد پا شد یه سفر نسبتا طولانی رفت به اروپا و حسابی شهرهای مهم این قاره مثل لندن و پاریس و روم و بقیه رو دید و هی عزمش برای اینکه دبی رو هم به یه جایی برسونه که بتونه پا به پای این شهرها بیاد جذب‌تر کرد. این باعث شد که رویای ایشون برای اینکه دبی رو به یه شهر بین‌المللی تبدیل کنه بیشتر تقویت بشه و این وسط چی بود که به جز کشتیرانی میتونست به این رویا کمک کنه؟ یه فرودگاه بین‌المللی. داریم در مورد دهه 50 میلادی حرف میزنیم و دوباره تا این رویا رو شیخ زاید مطرح کرد همون آدم قبلی‌ها اومدن که ول کن شیخ، همین کشتی‌ها میان و میرن کارمون راه میفته دیگه. فرودگاه هم خواستیم یه تو که پا میدون قطر یا بحرین پرواز میکنیم دیگه. تو به همه 40-50 نفر جمعیت داره، تو برای کی میخوای فرودگاه بسازی آخه؟ مرد حسابی، شیخ حسابی. بابا یه نونه کشتی هست دور هم میخوریم بشین حالتو ببر از شیخ بودن دیگه. شیخ راشدم که روی این حرفا حساس، حرفای همشون دایورت کرد به اندامهای ترکمنستانی ماهیان خلیج فارس و افتاد دنبال پول پیدا کردن برای ساخت فرودگاه. کار بسیار سختی هم بود تامین پول برای همچین پروژه‌ای، ولی یه شانس تاریخی این شهر این بود که تو سال 1958 نفت توی این کشور کشف شد. حالا من نمیخوام هی دوباره نقش آینه دق رو ایفا کنم اینجا، ولی دلم نمیاد اینو نگم که کشف نفت تو ایران ما برای اولین بار کی صورت گرفت؟ در سال 1908 میلادی، یعنی 50 سال قبل از امارات. پول نفتی که وارد اقتصاد امارات شد بزرگترین هدیه بود به شیخ زاید که تونست با استفاده از اون فرودگاه دبی رو بسازه و فقط 3 سال بعد از اون تو سال 1961 فرودگاه دبی افتتاح شد. اما ورود پول نفت که فقط نتیجهش این نبود. شیخ گفت حالا بریم شروع کنیم چند تا اسکله درست حسابی هم بسازیم تا تجارت راحت‌تر و بهتر و ارزان‌تر بشه برامون. دوباره کیا اومدن وسط؟ همون فراخایی که با همه این کارا مخالفت می‌کردن، ولی این دفعه اینا کی رو فرستادن بره سراغ شیخ زاید؟ شیخ محمد، پسر شیخ زاید و همین کسی که الان حاکم فعلی دبی. شیخ محمد رفت سراغ باباش و پیغام فراخای مملکت رو براش برد که بابا اینا میگن الان ما نفت داریم دیگه، از تو زمین در میاد مفت میفروشیمش اشغال به راه دیگه. چیه میخوای راه بیفتی اسکله بسازی پولا رو به باد بدی؟ بابا بشین حالشو ببر دیگه. تو چرا یه دقیقه آروم نمیگی؟ لامصب شیخ کوتاه بیا. این پیغام اون فراخواب به شیخ بود با واسطه پسر شیخ محمد و یه حرف جالبی میزنه شیخ زاید اینجا به پسرش و در جواب اون مملکت که به نظرم این حرف تاریخیه. میگه پسر جان بهشون بگو فراخان عزیز، این نفت که میبینید یه ثروت تمام شدنیه، ولی تا وقتی هست ما باید ازش استفاده کنیم و مملکتمون رو باهاش بسازیم. این اسکلا رو هم که میبینید دارم میسازم بعدم میفهمید بشه درد میخوره. تازه به این مقدار هم ایشون اکتفا نکرد، برج تجارت جهانی دبی و بندر جبل علی رو هم داشت میساخت و بعد که تموم شد برای افتتاح این پروژه های عظیم ثبت کردن که سفر یه آدم بسیار مهم دنیای اون روز به دبی
اون کی بود؟ ملکه الیزابت دوم، همین ملکه بریتانیا که تازه تو سال 2022 فوت کرد. اینا صبر کردن تا ایشون به اونجا سفر کنه و ایشون تو مراسم افتتاح این پروژه ها حضور داشته باشه. حالا اگه مثلا یه آدم از این فلفل نمکی‌های انقلابی این حرفا رو بشنوه چی میگه؟ یه ببین این شیخ از اولش هم با این غربی‌ها ریخته بود رو هم. اصلا چه ربطی به ملکه بریتانیا داره پروژه های ملی امارات رو افتتاح کنه؟ ما شهید ندادیم تا الیزابت بی‌حجاب بی‌حیا بیاد ما رو افتتاح کنه. ولی وقتی شما یه تاجر دوراندیش وطن دوست باشی مثل شیخ زاید نگاه میکنی که چی؟ که وقتی میخوای سرمایه گذاری‌های مهم کشورت رو افتتاح کنی، رهبر یکی از مهمترین کشورهای دنیا رو میکشونی میاری تو مراسم تا توجه تمام رسانه‌های دنیا رو به سمت خودت و کارهایی که کردی و مهمتر از اون کشورت جلب کنی. و جلبم کردیشون، جاش هم که هنوز هست. فقط مسئله اینه که جاش برای ما سوزناکه، برای اونا بساط سروسات دوستان. ای بخوش که بخت داغنه هوا مثل فایه از دلگیر غروب مثل مفتون صادر بکنین بی همانی صادر بکنین دار و درمون هلی الله وی بگو ماشالله وی هلی الله وی بگو ماشالله وی این پروژه ها و افتتاح ها و خردمندی خاصی که پشتشون بود باعث شد که در طی یک دهه برابر جهانی دبی و هم بندر جبل علی تو چه سالی بود دوستان؟ تو سال 1979. همون موقع تو مملکت ما چه خبر بود دوستان؟ نگم براتون. انقلاب سال 57 کشور رو از این رو به اون رو کرده بود و در حالی که همسایه بسیار بسیار کوچک اما زبل و زرنگ جنوبی ایران داشت از ملکه الیزابت هم برای معرفی برند انقلابیون ایرانی دنبال چی بودن اون موقع همه میدونیم و جاشون هم هنوز زخم عزیزان و عملاً از میشیم که نتیجهش الان شده کشور بزرگ و ثروتمندی که آب و نون و برق مردمش هم نمیتونه تامین کنه. تو سال 1900 ولیعهد اون موقعشون یعنی شیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم حاکم دبی میشه و بعد از 16 سال هم که ایشون از دنیا میره لی امارات یعنی شیخ محمد که پسر سوم شیخ زاید بوده به حکومت میرسه. به هر حال نمیشه نادیده گرفت که سیستم حکومتی در این مملکت دموکراتیک و انتخابی نبوده و نیست اصلا و قدرت سیاسی. اما این شیخ محمد حاکم فعلی یه فرق بزرگی که با پدرش و پدر بزرگش داره اینه که همیشه تو روند ساخت و سازها و توسعه‌ای که پدرانش داشتن پیش می‌بردن کنار دستشون بوده. اصلا موقعی که کشور دبی تأسیس شد تو 22 سالگی ایشون وزیر دفاع مملکت شد قدرت خدا و هنوزم هست و فرق مهمترش اینه که ایشون و باباش گذاشتتش از سن بسیار پایین تو انگلستان زبان انگلیسی خونده و از یکی دو تا کالج اروپایی هم مدرک گرفته و حتی گفته میشه دوره خلبانی هم دیده و خلاصه دنیای مدرن امروز ما رو به خوبی میشناسه ایشون با اطلاعات دست اولی که داشته و داره. همین هواپیمایی امارات که خیلی از مردم ما به عنوان یه ایرلاین لاکچری بهش نگاه میکنن رو ایشون رو انداخت در دهه 80. و یکی دیگه از کاری که ایشون کرد و خیلی جالبه اینه که سعی کرد دبی رو در دوران خودش به یه مرکز مالی و اقتصادی مهم در دنیا تبدیل کنه، یعنی یه جایی مثل بازارهای مالی نیویورک و لندن و توکیو. همین هم شده دیگه. تمام شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا که نظام حاکم بر ایران حتی رویای باز کردن یه حساب ساده رو هم نمیتونه داشته باشه توشون، الان توی یه مرکز اقتصادی ویژه 110 هکتاری که اینا تو دبی براشون ساختن مستقرن و اقتصاد این شهر کوچک رو تغذیه میکنن و خودشون هم از این حجم از مبادلات مالی که توی منطقه خاورمیانه صورت میگیره حسابی سود میبرن. بله شما به این کشورهای بزرگ بین‌المللی سود و امنیت بده عاشقت میشن. اصلا افتتاح شعبه که سهله. جالبه که همه آدمایی که از اون اول تو این خاندان آل مکتوم به حکومت اونجا رسیدن حسابی پای کار بودن و سرکشی شخصی و حضوری
پروژه ها و اصولا مردمی بودن یه جورایی تو خونشونه. گفتیم با بزرگ همین شیخ محمد در زمان خودش چیکارا میکرد و جالبه که بدونیم همین شیخ محمد هم معروفه که یک مرسدس بنز کلاس جی شاسی بلند داره که پلاکش هست دبی 1 و حاکم دبی روزانه با همین ماشینه میره سر میزنه به پروژه ها و رویدادهای مختلفی که توی شهر داره برگزار میشه و نمیذاره اصلا حواس کسی پرت بشه از این که حاکمشون حواسش به همه چی هست و همینم میشه که الان خیلی از ایرانی‌ها هی حسرت میکشن که میبینی اونا در عرض 50 سال چی شدن ما چی شدیم. تازه بعضیام که خودشون از همون انقلابیای فلفل نمک 57 بودن و فکر میکردن با شق القمر سال 57 چرخ رو دوباره از اول اختراع کردن، حالا که میان مثلا تبلیغات انتخاباتی بکنن میان از این آروغای ناشتا میزنن که از خارج هم کمک بگیرید، چون اگه دبی شده امارات شده اینجوری نیست که مثلا فقط یه عده عربا نشستن تصمیم گرفتن نقشه کشیدن امارات رو درست کردن. نه بابا شما واقعا کشفیات بزرگی کردین، بعد 50-60 سالی دیر فهمیدید ظاهرا اینا رو. البته تازه اگه واقعا فهمیده باشه که ایشون حالا یادش افتاده و میاد برای من دبی میکنه. رفتیم دبی چه جایی دبی رفتون خالی دبی صفایی کوچه ها خیابونا عطر گله باقی بود رفتیم دبی جایی دبی مایی که عجب دبی هوایی بود دبی آب خلیل آب وطن دریا شجر یا با هم بریم سفر یا با هم بریم سفر منو با خودت ببر اما دوستان همه اینایی که گفتم تا حالا یه قسمت از داستان دبی و امارات متحده عربی بود. خب همین کشور از نظر مسائل حقوق بشری یه سری پرونده داره که همیشه مطرح بود. مثلا اینکه همین آقای شیخ محمد یه همسری داشت به اسم حیا بنت الحسین که ایشون خودش هم خواهر ملک عبدالله پادشاه اردنه و ظاهرا این بانوی پرحاشیه در زمانی که همسر حاکم دبی بود با یکی از محافظای خودش شروع به یه سری روابط شیطنت‌آمیز کرده که خب میدونیم وقتی حاکم دبی یک مرد خاورمیانه‌ای قدرتمند ثروتمند بفهمه که زنش داره از این شیطونی‌ها میکنه چی میشه و خب این خانم با بچه‌هایی که با شیخ محمد داشتن جیم میزنه میره لندن و اونجا یه شکایت خیلی پر سر صدا میکنه از شوهر سابقش و توی یه مصاحبه میگه تنها چیزی که من میخوام آزادی و امنیت خودم و بچه‌هامه. که بعد که حکم دادگاه میاد تازه ما میفهمیم که آزادی و امنیت این بزرگواران هم چیزای ارزونی هم نیستن، چون دادگاه شیخ محمد رو به پرداخت 554 میلیون پوند به این خانم محکوم میکنه که بابا دمتون گرم از این آزادی و امنیت های چند صد میلیون پوندی جای دیگه نمیدن تو حوض خلیج فارس ما هم بریم تو صف وایسیم. یه سری خبر هم به صورت پراکنده و از این برون بر میاد که فلان دختر ایشون یعنی همین شیخ محمد گفته بابا منو حبس کرده توی یه ویلا و از این حرفا. اینا هست و بحثی هم سرش نیست و طبیعتا مشکلات اینجوری توی یه خانواده‌ای که حاکمن بر کشور پیش میاد و رسانه ها هم بهشون میپردازن. اما بحثی که شاید هممون باید یکم بیشتر در موردش فکر کنیم به نظر من اینه که خب هزینه فایده هایی که حاکمان غیر دموکراتیک عاقل برای مردمشون دارن چیه؟ یکی میشه شیخ راشد و خانواده‌اش، یکی دیگه میشه چه میدونم مثلا خاندان علیز و طبیل آل سعود در عربستان و از اون ورم یه عالمه نظام به ظاهر دموکراتیک هم توی همین خاورمیانه خودمون داشتیم که بابای هرچی دموکراسی آوردن جلوی چششون بس که دیکتاتور بودن و هستن، البته از جمله همون صدام حسین یا همین خاندان اسد که به همه اینا تو اپیزودهای قبلی پرداختیم. به نظر میاد که هیچ کدوم این نظام‌ها لزوماً با بودنشون منجر به پیشرفت یا عدم پیشرفت نمیشن دوستان و فرهنگ جامعه و مهمتر از اون لیاقت و صلاحیت آدمایی که رهبری و مدیریت رو در دست میگیرن از همه مهمتره. حالا اینکه نظام چی باشه چی باشه رو فکر کنم در روز موعود مردم هر مملکتی باید خودشون تصمیم بگیرن و اولین آزمون هم دقیقاً از فردای اون روزی شکل میگیره که نتیجه این انتخاب ملی مشخص میشه و اون موقع است که باید ببینیم طرف مقابل که نظرش برنده نشده به نظر برنده ها یعنی اکثریت احترام میذاره و با تمام وجود میره پشت مصلحت کشورش یا این جدال های بی پایان بر سر قدرت دودمان کشورها رو به باد میده. 7 شهر عشق را عطار گشت
همه کوچه. با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدینم، یه پناهنده ترسیده تنام، اما پشت مریض تن تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، تو که باشی پیش من خنده به دردا میزنم، حتی اون لحظه که از شکنجه ها جو میکنم. تو دلیل سبز ریشمی، تو خاک این کبیر، چرا خمش قامتم زرد بشه روح و تنم، که جواب موندنم اره سر ساخت شد. خب خسته نباشید. ممنونم که اپیزود شماره 68 پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتها الیه تهش گوش کردید. تو اپیزود قبلی هم گفتم که بعد از انتشار این اپیزودی که هم دارید گوشش میدید، شوخی با تاریخ و شوخی با تاریخی ها یه 2 هفته میرن تعطیلات زمستانی، نفسی تازه کنن، یه جون دوباره بگیرن تا بعد برگردن و برای شما از این محتوا تولید کنن. یعنی ما الان که داریم میریم ان شاءالله با برق سال بعد میلادی برمیگردیم، ببین چه کارا بلدیم ما. هرچند کارمون تاریخ و به نظر میاد که از احوال این دور و زمان عقبیم ما، ولی با توجه به اینکه در دوران پسا اسدیم ما، از رو نمیریم که به اندازه کافی عافیت طلبیم ما. دیگه هر کی یه نقطه ضعفی داره، ما هم که این کاره اینه که از آسمون هر چی بیاد سنگم که بباره برمیگردیم به میادین دوباره، تا اگه مواضع حساسمون بخوره، البته که پاری از مسائل جوی و غیر جوی بذاره و مخاطب سند به نام شوخی با تاریخ لایک و سابسکرایبمون کنه و برامون کامنت بذاره که اگه نذاره چی میشه. این جلاله که آخر قصه خماره. اینم بهره طویل این اپیزود برای علاقمندان به این مقوله. ببینم بعضی از رفقا به خصوص توی کست باکس کامنت میذارن که بعضی از اپیزودها رو اصلا نمیبینن یا کار نمیکنه و این حرفا، که خب باید بگم از سمت ما مشکلی نیست دوستان، همه چی ردیف به خدا. اما از بخت بد ما ایرانی‌ها یه موجودات عجق بجقی روی زندگیمون خیمه زدن که ما اسمشون رو اینجا پشت میکروفون میذاریم فیلتر کی، ولی حالا شما دیگه حتی کرامتون همونو بگو. همینا هستن که میان توی کست باکس ما رو به طور اختصاصی فیلتر میکنن. هر چه فریاد دارید لطفاً بستر اونا رو کشید. به هر حال وقت حرفایی میزنی که نقش آب در خوابگاه مورچگان رو ایفا میکنه، این مورچه هم شروع کنن به جیغ کشیدن که من همینجا به زبون خوش که تنها زبونیه که بلدم باید به این دوستان مورچه‌مون بگم که اون دست لامصب رو از روی پادکست ما که هیچی، از روی همه چی بردار، یه دقیقه ببینیم چی میشه دیگه. آخه چی بگم من به تو موجود. برای مقابله با این موجودات هم دوستان همیشه گفتم که واقعا کاری که میشه کرد اینه که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است به درد بخوره، پس معرفیش کنید، بلکه هم بقیه هم بیان به هدف اون مورچه‌ها که جلوگیری از انتشار بدون سانسور اطلاعات هست بخوره به دیپال به حق پنجتن. ممنونم از شهرام ابراهیمی عزیز که این پادکست رو مثل همیشه و از روز اول برای ما ادیت و میکس و مستر میکنه و تیتراژش هم که کار خودش باره کلا بهش. دیگه بس شما هم برید دنبال زندگیتون و فقط اگه میید از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های تیره و تلخ و در بی‌برقی و تاریکی فرو رفته تاریخ بهتون بسابا. البته این آخری که کلا ثابته بهتون الان هم توش هستید، نمیدونم والا چی بگم، گرفتاری شدیم به خدا. رادیو فرداست که با شماست. چی خوبه سفتی آمدی تو مرا رو ببری، من مردم برشونه زدی، نظرت چیه شبه رو خونه نری تو مدلت تو مهمی فقط واسه تو دارم و فره حالی با تو پریدن میخوام تو باشی شریکم هیچ وقت نرو پیشم کسی نیمسته با من و پشت من هست واسه همین عاشق رابطمم دوست دارم به واسه پشت همش دیوونه به
اطراف پارا بشماریم ستاره ها رو فوج با هم واسه بودن ذوق دارم مثل هیچی نیست تو نیستی وقتی که هستی من خوش واسه بودن پیشم خواب عمرن آتیشم 100 بار برگردم عقب بازم عاشقت میشم کسی نیمسته تو منو پاک منم واسه همین عاشق رابطم این میتونه مشتریان رو جذب بکنه و نگه داره براش. بله، پس در واقع اولین راه حل این هستش برای اینکه بتونن مشتریان جدیدی رو برای سالنشون جذب بکنن، تولید محتوای آموزشی هست که داشته باشن. حتی اگر تعداد دنبال کننده هاشون در فضای مجازی کم باشه هم باز هم شما این پیشنهاد رو دارید؟ قطعا. ببینید الان دیگه این هوش مصنوعی هایی که داره این شبکه ها رو مدیریت میکنه خیلی به تعداد فالوور شما نگاه نمیکنه. اگر محتوای شما با اون اطلاعاتی که در معرفی خودتون نوشتین تطابق داشته باشه، این هوش مصنوعی ترجمه میکنه. اگه خارجی ما فارسی داریم صحبت میکنیم، تصاویر رو آنالیز میکنه، ببینید که آیا این تصاویر، آیا اون بک‌گراند مناسب و متناسب با اون شغل شما هست یا نه. وقتی که همه اینها باشه، نور خوب باشه، صدا کیفیتش خوب باشه، قطعا اون بیشتر نشون میده و چندین برابر اون بیننده فالوورهایی که دوستان دارن میتونه که بینند که بعدن که عصبانیتمون میخوابه خیلی ناراحت بشیم چرا چنین کاری کردیم. برای اینکه بتونیم خشممون رو کنترل کنیم چند تا راهکار وجود داره. یکیش اینه که شما 10 تا نفس عمیق بکشید. یک جمله حضرت علی علیه السلام داره، میفرمایند موقع عصبانیت نه صحبت نه تصمیم. از قاری ارجمند آقای مجتبی محمد بیگی هستید. سوره مبارکه ممتحنه آیات 10 تا آخر و سوره مبارکه صف آیات اول تا 9. مدت این تلاوت 16 دقیقه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. گراش عوض و جویوم از استان فارس هستند. به این عزیزان و بزرگواران دانش آموزان عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. خدا زندگی ما همونه. آقای حسین سیفی از کرمانشاه گفتن که آقای دکتر خیلی خوب صحبت میکنن. که همون ارزان قیمت رو رایگان ندهند و این جذب میکنه. من هر چقدر دوست داشته باشم میتونم برم از اون آپتومیک بخورم، هر چقدر دوست داشته باشم میتونم برم و با اون مربی صحبت بکنم. نظافت در باشگاه‌های ورزشی بسیار مهمه.
contextes différents. Cet échange d'expérience est donc plus que bienvenu. Et c'est justement pour cette raison que la conférence de Toshnet est tout à fait pertinente et devient même emblématique, du moins pour toute la région des Carpates. Il s'agit d'une conférence qui, à terme, pourrait devenir la plus importante d'Europe dans le domaine de la cohabitation entre l'homme et les espèces de grands carnivores. زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما 3 انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب Prédiction. De la même manière que nous obtenons les prévisions météorologiques pour la journée en cours ou pour les... вверх и опять до 15 градусов. Но такой уж январь. А международный и успехов и вам, всего доброго, 73 Андрей. Prima opera classica cinese basata su uno stile musicale, suddivideva la musica di quel tempo in 3 categorie. Fu Raguwar ruwan gishiri na da muhimmanci ga rayuwa a wannan duniyar tamu. IP 深深植入城市的每个角落，随处可见驴火题材。Way forward, actually many developing country, global south country has experienced those multi-party election, those governance idea, but not turned out. ماليا ومدينة غزة شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات للاجئين في الوسط وخان يونس في الجنوب لهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قواته شنت غارات جوية على منطقة إنسانية للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة ودير البلح في الوسط مستهدفة مسلحين فلسطينيين في المنطقتين. وادعى البيان أن قائدا عسكريا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني. All of this together, I think we can have a lot of things to mutually discuss among all those global south countries. It's not saying copy paste. So it's mutually reflecting to each other.
That was Dr. He Wenping, an expert on African affairs and a senior research fellow at the Chinese Academy of Social Sciences. Chinese authorities have introduced the country's major achievements in economic development over the last year. Officials from the top economic planner announced outcomes of major projects in new quality productive forces, green and low carbon transformation, and international cooperation across various fields. The officials from the National Development and Reform Commission also outlined the blueprint for economic development this year. Biran has the details. Regarding the NDRC's 2025 Blueprint for National Economic Development, officials say it will continue to drive development of industrial equipment renewal and consumer goods trade-ins by increasing the scale of funding and optimizing implementation methods. Firstly, we'll expand the upgrades and programs. Equipment used in the fields like electronic information, safe production, and industrialized agriculture will be encompassed into equipment upgrades. A subsidy program will also be introduced for purchasing digital products such as mobile phones, tablets, and smartwatches, offering financial assistance to consumers acquiring these three categories of digital devices. Secondly, we'll raise the subsidy standards for the renewal of new energy city buses and power cells, as well as the renewal of agricultural machinery. We'll also increase support for the trading program of home furnishing consumer goods. Thirdly, we'll streamline the approval procedures of equipment upgrades so as to provide more convenience to the business entities with such needs. Officials say China's consumption trends are set to improve steadily. The NDRC will introduce more professional training programs to enhance people's incomes and increase pensions to strengthen financial security. New consumption sectors such as senior citizen services, sports, and healthy entertainment will see focused promotion. Furthermore, the inclusion of more consumer goods of the Old for New policy will ignite greater consumption momentum. The NDRC will also place higher demands on investment projects in key national projects and areas, while optimizing policymaking and institutional reforms during the construction of such projects. In 2024, nearly all projects supported by the 7 trillion yuan ultra-long-term special government bonds have been launched, with investments surpassing 1.2 trillion yuan for stabilizing growth. The list for approximately 100 billion yuan worth of projects in 2025 has also been released. That was Biran reporting. For more on this, our Zhao Yang spoke with Dr. Zhou Mi, Senior Research Fellow with the Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation. So, Dr. Zhou Mi, what are the key achievements in high-quality development that the Chinese authorities highlighted in 2024? Yeah, as NDRC have mentioned, there are 5 aspects of high-quality development. The first one is about innovation driving growth. So it mentioned that China has ranked the 11th in the Global Innovation Index in 2024, with high-tech manufacturing growing faster than the overall industry. It means that the abilities of innovation is improved in the last year. And the second is stronger regional and urban-rural development, when China is faced a lot of challenges, and the region's hubs like the Beijing, Tianjin, and Hebei areas, and also the Yangtze River Delta and the Great Bay areas have been a very strong growth in the past year. And the third one is green and low carbon transformation, as we can find that the ecosystem restoration projects has improved a lot, and the pollution control are better controlled by the, when we're looking at some of the indicators like the PM 2.5 levels has dropped a lot. And the fourth one is steady opening up and global cooperation. We have established the Belt and Road Initiative cooperations with so many other countries. And the fifth one is improving the people's lives, and that is really important to create more jobs. And China will increase the issuance of the ultra-long special treasury bonds for the new initiatives this year. So what types of initiatives do you anticipate, and how might this impact China's economy in this year?
Yeah, in my understanding, they may like into in three aspects. The first one is to the consumers. The consumers are better supported by the better subsidies on the consumption to buy the tablets, the intelligent phones, and also some other digital equipment that is very helpful for them to buy those things. And second is to do with the business upgrade, and that is definitely will modernize the industries, to update the industries. And third one is about to create jobs. I think that is the three aspects of this special treasury bonds, and I mean they will give a lot of support for the recovery and the better development of the economy in the consumption, the supply, and also the social like for the job creation. And in the year 2025, China will increase the investments in major projects and expand the scope of trade-in programs. So could you elaborate more on that, and what impact will that have on the economy? Well, we know that consumption has covered so many areas, and it has been placed the first one in this year's plans. So the consumption needs a lot of the first of they have to use consumption products. So for the trade-in projects, they are going to support the consumers to buy more things to take place of the old ones, and that is not just to replace the same things. They are putting more digital elements in that. So with the trade-in program, I mean that consumers are better equipped with more digital supported equipment, and that is not only to benefit their use of the products, but also for the better interconnect, like for the Internet of the Things, and to put more input for the smart family and also the interconnections between the families. So it's really helpful for us to discover better and more intelligent lives in this coming year. And you earlier mentioned that China's innovation thrives, accelerating the shift to new growth drivers. So what are the main drivers for China's innovation, and what does it mean for China's high-end manufacturing sector, like the EVs, the semiconductors, artificial intelligence? Yeah, those things are really some important things that we can see that the industries are flourishing in the recent years. I mean, it is not only about the expansion of the capacities, but also about competition based on the innovation. The providers are trying to provide the consumers with different kind of possibilities, and they are going to make it smarter, quicker, and safer. So if we are taking the EV as one example, we can see the consumers are able to use the EVs in a much wide range of areas, not only by to go to the office every day, but also they are having more interactions even on the road. So it will be even more expected in the coming days that we can see the auto driving will be put in this place, and it will be safer for us to deal with some of the sudden accident. And in my understanding, that is not only about how can we drive these cars, but also to interconnect with them, and there will also be more data generated through the people who are using that. So I hope that this kind of innovation are really helpful for us to have a better life, while also to encourage more wide range innovations based on these products, and that is very helpful for us to deal with the challenges we are facing, especially in the super large cities. And steady growth in consumption is also expected this year due to the fiscal stimulus measures. So which sectors do you think are likely to lead this consumption growth? Yeah, I think that first of all, maybe it comes from the when we mentioned about the programs supported by the government. There are something to do with the digital products, and also something to do with what we are using as home appliances. And the second one, I think that will definitely be expected by the consumption in the services, like for the tourism, like also for some kind of medical cares, or even a wider range of transportation logistics. And there are a lot of new things that we can
can expect, like for the low altitude economy that we can see from several cities in China, and maybe the better connection and the creation of the infrastructure abilities will support the consumption to have some boom over there. And third one is something to do with, when we're talking about interactions with other countries, like for the trade in goods and trade in services, both. I believe that we will have more communications with other countries, not only about the Western economies, but also a lot of the global South countries and the countries along the Belt and Road regions. And also the traditional industries are upgrading. Emerging sectors will continue to expand, and the future industries started to take shape. So, Dr. Zhou Mi, so could you elaborate more on what's happening on those fronts? Yeah, it is true that we are seeing a lot of innovation coming from the very engine, the areas like the artificial intelligence. It is reshaping the patterns we used to have. Actually, it is trying to embedding itself in the whole process of the supply chain and trying to improve the efficiency by better technology and better control of the elements. Well, it is also trying to change the patterns of the businesses. So when we are talking about that, I mean, Chinese government is trying to also adapt ourselves, like to modify the regulations and laws, and also started the talks with other partners in other countries. So we are trying to support the improve and upgrade of those business environment, and that is on the other hand to have a better and stronger support to the development of this innovation and frontier development. And for China's monetary policy, China's central bank, they highlighted the commitments to implement the moderately loose monetary policy. So what's the policy tool do you expect for this year? Actually, when we're talking about that, I mean, there may be three kinds of tools that we can, or things we can expect. The first one is about the interest rate cuts. Then we'll reduce the borrowing cost and encourage investment. I mean, they have expressed that several times. And the second is the targeted lending programs for the key industries and infrastructure projects, which is also aligned with our targets set to be a higher quality development. And third one is about the liquidity injections to keep the market stable and the credit flowing. I think that is very helpful for us to deal with the situation to balance the long-term and short-term development. That was Dr. Zhou Mi, Senior Research Fellow with Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation. More to come. North Korea has fired a ballistic missile into the sea while the top U.S. diplomat was holding meetings in South Korea's capital. Syria's interim foreign minister is urging the United States to lift sanctions on the Syrian people during his regional diplomatic tour. You're listening to Road Today. To listen to this episode again or to catch up on previous episodes, you can download our podcast by searching Road Today. We'll be back after a break. Chief Economist of Hang Seng Bank, China. The World Today is a real fun program. You will hear interesting people discussing global trend, economic event, what's happening in and outside of China. So, friends around the world, hope you can join us. Welcome. I'm Elaf Elad, economics professor and member of the Data Science and AI Center at New York University, Shanghai. On the World Today program, you can find in-depth and impartial insight, as well as critical commentary on key trends in the Chinese economy, financial technology, business, and blockchain. To prepare for the world tomorrow, join me on World Today.
You've been listening to World Today with Mika Anna in Beijing. U.S. Secretary of State Antony Blinken says North Korea's missile test during his visit to South Korea highlights the need to deepen Washington's cooperation with its two Asian allies. The missile was reportedly launched on Monday, shortly after Blinken met with South Korea's acting president Choi Sang-mok in Seoul. South Korea marked the first stop of Blinken's final diplomatic tour in office, which will also take him to Japan and France. To delve into this, joining us now on the line is Professor Chu Qiang from Minzu University of China. Thanks for joining us, Professor. Thank you. It's intriguing that Blinken chose South Korea, a country currently grappling with political chaos, as the first stop of his farewell tour. And notably, this visit coincided with a lapse of arrest warrant issued against the South Korean President Yoon Suk-yeol. How do you interpret this choice of destination timing? Well, he's a smart guy. I think the choice of the timing is actually, very, very convenient, quote unquote, for him, because he wants everybody to have a reading that is because of his role or American government role that, cut some slack on Yoon Suk-yeol. But actually, it is not. It's because the party of Yoon Suk-yeol actually and his, disciples are fighting against, the Lee Jae-myung's 공통민주당 and, boycotted these kind of the arrest order. But Blinken, when it comes to here, it shows that, okay, I'm supporting the stability of Korean politics. And because we are here, Americans are here, so we call it a pause. We call it a stop to the arrest of the Yoon Suk-yeol. But actually, it is not. It's not Americans' role. It is not Americans' power to call it a stop. But because there is a temporary balance between the two parties in Korea caused this situation. But I think Blinken is very smart to choose this situation to come here. On one hand, he wants to show the power of America, but on the other hand, the real deal is he wants to show everybody that stability in Korea domestically is very, very important, not only to South Korea, but also to America. Professor, tell us more about the significance of this visit from Blinken, because from a geopolitical perspective, what's the significance of the visit to South Korea in the broader framework of the U.S. Indo-Pacific strategy? Well, I think their strategy is very clear because right now in a Biden administration, I think one of the legacy they want to carry on is what we call the India, South Korea, and the Japan strategy. They want to form this alliance surrounding China in the Indian Ocean, in South China Sea, in the Eastern China Sea. And all this form a circle surrounding China. So they want this strategy still to work even after the Biden administration can be extended or inherited into the next administration. So I think during this strategy and this framework, the cooperation and alliance between these three countries matters very, very much. And I think Korea as a pivot point in this strategy makes more influences than before. Especially, I think, within the Yoon Suk-yeol administration, one of the most important foreign affairs strategy they have is that they'll choose one-sided to be with America and also try his best to change the relations, improve the relation with Japan, so that South Korea and Japan can have a better relation that is in line with Americans' international strategy and international benefit. If they switch the party, if the Lee Jae-myung's, common Minchutang just come into, the position as the president next year, and then we're probably going to see a opposition party in the ruling, which is more keen to have a better relation with China, with Russia, and will stay, with some in distance from Japan and from America. That is something that Blinken and, their bosses wouldn't want to see. So I think that's the reason why he decided to show up at the last moment to see his assets and the legacy can be continued. Blinken's next stop is Japan. As you mentioned, his trip aims to deepen cooperation with these two nations as part of the Biden administration's Indo-Pacific strategy, especially to counterbalance China. Then how might this visit impact trilateral cooperation among U.S., South Korea, and Japan? And given the complex regional dynamics, how do you see the trajectory of such collaboration moving forward?
forward? Well, I'm very sorry to say that Blinken seems a smart guy, but he makes himself like a joker this time. Because nobody takes him seriously because he is he's yesterday, no once more. Very sad. Nobody's going to take him seriously. Biden is a bygone. And, next time is Trump's administration. And everybody knows that Trump doesn't like Blinken at all, as well as the next, Secretary of State, Rubio, doesn't like Blinken at all. And according to my source, that Trump and Rubio think Blinken is, self-complacent, arrogant guy. He always thinks he knows more than everybody else. He always thinks himself as an expert on international relations. That's the reason why Trump and this kind of a newly appeared politicians don't like him. And for what we know about Trump's policy, that he will follow the Monroeism, which means America will stay aside from most of the international conflicts and troubles and just try to preserve the profit for American itself. And that means that Biden and Blinken's legacy will probably be abandoned like a trash. And that's probably how it will go in the next 4 years. And I think in this time's South Korea and Japan's political arena, it has already been assigned that everybody will stomp Blinken and his legacy. For example, in this time, only the acting president in South Korea and the foreign minister, visited the Blinken. And these two persons are technocrats, which means they're not actual politicians. They don't have a say. They don't have actual power. When the real presidents come to the South Korea next year, we'll probably have a very different situation, especially Lee Jae-myung and the Kuomintang will come to the position. There will be a very different story. And for Japan, there's going to be another already a new story. Because the current prime minister of Japan has already seen a very good relation with China. He wants to make an improvement rather than follow the old Biden's policy anymore. So I think he's going to just make fun of himself as Blinken did this trip. And I just want to wish him good luck. From South Korea perspective, according to what you just said, Blinken's current trip has many strategic purposes. But can his visit help Yoon Suk-yeol make a difference in the current situation? Well, I think for the Yoon Suk-yeol, I think he probably doesn't matter in this whole pictures anymore. And I think the most important situation is what's going to happen after the Yoon Suk-yeol and the current relations between South Korea and America. And I think this policy in the Biden administration will be dumped immediately as Yoon Suk-yeol. Well, probably he's not getting arrested this time, but absolutely his political career has much been ended. Because if you walk on the street on South Korea, if you go to the Gwanghwamun, if you go to the Sejong Square, you will find everybody is opposing Yoon Suk-yeol. So basically means saying goodbye to your administration, to your next president, that's for sure. And the People Power Party is a bygone situation. So I think the Common Democratic Party is going to be here next presidency. That's for sure. That's how we're going to see it. So Blinken, with a blink of eye, he's going to say goodbye. That's how the situation it is. But the thing is, even though they say goodbye to the Biden's strategy of India, South Korea, and the Japan alliance, but what will come next? Basically, there is a huge tide of anti-India trend appearing in American politics, aroused by the MAGA and the MAGA campaigners. And also here in South Korea, in Japan, many of the opposition parties or imposition parties are basically trying to cooperate with China to stay away from the trouble, focus on the economy, and I think that's just going to be the next trajectory of the next 4 years. Professor, one last question. North Korea has fired ballistic missile into the sea at the same time Blinken was holding meetings in the South Korean capital, Seoul. Some analysts view this as Pyongyang's response to both Blinken's visit and South Korea's evolving political situation. How do you interpret this response?
Well, this is old trick. They've been playing this old trick so many times. I don't think this is going to mean anything, actually, because it happened so many times in the history. I think this is no serious than the Yampyeongdo incident when they were actually fired and hit the South Korean facilities with the real gun artillery. So I think this is just trying to pose a gesture to say, okay, we don't like this trip of Blinken. But I think deep down within North Korea's administration, they fully understand that Blinken doesn't matter. He is not in the picture anymore. So this is only just to try to show the gesture. But also I would like to have some advice for North Korea's diplomacy as well, is because in the West, they have a very, very different situation and understanding about, foreign attitude. While your criticism is one thing, but your threat is another thing. If you want to really make a threat, you better make it deliverable. If it's not deliverable, I think this threat is not going to be taken seriously. Instead, you probably would have some, on record criticism. That's going to be better. But in short, I don't think this gesture will matter much as Blinken's trip to South Korea. It doesn't matter much either. So I think the South Korea and North Korea and the whole peninsula will stay where they are right now. And I think the situation might even be improved in the next 4 years. Okay, thank you very much, Professor, for your insightful analysis. That was Professor Chu Qiang from Minzu University of China. This is World Today. We'll be back. Hello, my name is Alessandro Colombier Teixeira. I'm a professor of public policy and management at Tsinghua University in Beijing. I am a great listener of The World Today. In my opinion, The World Today is one of the best China radio programs. In The World Today, we can get the best news and analysis in what is happening now in the world. So please, that's the point. This is World Today. I'm Anna. Nippon Steel has filed a lawsuit against the U.S. government over President Joe Biden's move to block the Japanese company's acquisition of U.S. steel. Economists say Biden's decision could hurt American steel workers. The two steel companies say they are dismayed at this order. So for more on this, my colleague Liu Kun, a former correspondent in Washington, D.C., joining us in the studio. Thanks for joining us. Thanks for having me, Anna. What's Nippon Steel saying about this lawsuit at this point? So Japanese news agency Kyodo reported that Nippon it's set to file a lawsuit in response to Joe Biden's decision to block its takeover of U.S. Steel. Nippon Steel and U.S. Steel are expected to claim in court that Biden did not present sufficient evidence to prove the proposed acquisition poses a threat to U.S. national security, and that his decision violates due process under the U.S. Constitution and other laws, especially the law governing the Committee on Foreign Investment in the United States. In a joint statement a few days earlier, the two firms said U.S. authorities' review of international buyout project was manipulated to advance certain political agenda, and they will take the appropriate action to protect their legal rights. Also, Japan's Minister of Economy, Trade and Industry, Yuji Muto, said it is incomprehensible and regrettable that this kind of decision has been made on the grounds of concerns over national security. The Japanese government think that the plan of acquisition would benefit both countries. Could you please elaborate more on the deal? Can you break down the deal for us? Why did Nippon Steel want to buy the U.S. company in the first place? So in late 2023, Nippon Steel announced plans to acquire U.S. Steel, which is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania. That's one of the key swing states in the United States. Nippon is the world's fourth largest steelmaker by volume. U.S. Steel ranks 24th. This is according to a 2023 tally by World Steel Association. The main
purpose, of course, is to gain more profit. Under the terms of this proposed about a $14.9 billion all-cash deal, U.S. Steel would keep its name and its headquarters in Pittsburgh, where it was founded in 1901, and it would become a subsidiary of Nippon Steel, and the combined company would be the top 3 steelmakers in the world, and this is also according to 2023 figures from World Steel Association. Apparently, this matter has generated a lot of reactions from both sides. Then what's the biggest debate around this deal? Who's backing it and who's against it in the U.S.? Usually steel worker unions question if Nippon Steel would keep jobs at unionized plants, make good on collectively bargain benefits for these workers, and to protect American steel production from foreign imports. Here's something said by one of the presidents at the union. Our union has been calling for strict government scrutiny of the sale since it was announced. We continue to believe that keeping U.S. steel domestically owned and operated. Also, Nippon Steel and U.S. Steel, of course, have waged a public relations campaign to win over skeptics. U.S. Steel, in a statement, said that the deal is the best way by far to ensure that U.S. Steel, including its employees, communities, customers, will thrive well into the future. Nippon Steel also said it was best positioned to help American steel compete in an industry dominated by, of course, they would point to the Chinese. Many backers said that Nippon Steel has a stronger financial balance sheet than some rival companies to invest in the necessary cash to upgrade against the U.S. steel blast furnaces. The Committee on Foreign Investment in the United States, known as CFIUS, has a powerful government panel. They did review an investigation into this, but they failed to reach consensus on the possible national security risk of this big deal. So that left, the decision to President Joe Biden, and we got where we are today. Some say this is yet another case where the U.S. government uses the pretext of national security to interfere in market behaviors. What does this decision tell us about how the U.S. government handles trade and the economy right now? That's a good point. I mean, for one thing, it would consider that Japan is one of the most important U.S. allies in Asia Pacific, and consider the scale of this deal. Of course, it would create a trust crisis between U.S. and Japan, eroding their ties and prompting Tokyo perhaps has to reassess its future economic relations with United States. And as you has already kind of mentioned, the situation underscores the rising tide of protectionism and also economic nationalism in the United States, which appears to affect even its closest allies. I mean, we see this not only in this acquisition, but also in terms of U.S. trade policy toward its NATO allies in European Union as well. Practically speaking, the move could have implications for future investment in American companies. Now, Japan is the largest source of foreign direct investment in the United States. In a report, CNN said blocking the deal could be politically popular domestically, but could scare away foreign investment in other U.S. companies. And in a opinion piece, the New York Times said the outgoing president's decision is a departure from America's long-established culture of open investment.
one that could have wide-ranging implications for the U.S. economy. So not only opposing voices are heard outside America. There are debates within the United States about the implications and consequences of this decision as well. Thanks, Quinn, for your time and insights. That was my colleague Liu Quinn, a former correspondent in Washington, D.C. This is World Today. Stay tuned. Hello, I am Dr. Digby James Wren, a political analyst and international relations scholar specializing in China area studies. World Today offers unmatched in-depth perspectives on China's politics, economics, business, technology and society. World Today's team of reporters and contributors provides valuable information from all of the world's major economies. I hope you can join me on World Today for the very best insights and news from China, on China, and help to build a better understanding of China's role in the world today. You're listening to Road Today. Slows the pace of counterpart and other officials in Doha. He also underscored Syria's commitment to forging positive foreign relations across the region. The minister is currently on a regional tour that also includes the UAE and Jordan, following his first official visit to Saudi Arabia earlier this week. So to talk more on this, joining us on the line is Dr. Wang Jing, Associate Professor at Northwest University. Thanks for joining us, Professor Wang. Thanks for having me. Professor, how do you view Syria's interim foreign minister signify a significant shift in regional diplomatic relations? I think it's a very important diplomatic visit because we know that the Shibani become the new foreign minister just weeks ago, and it is very first impression that he would left to not only the regional countries but also to this world. So that is why I think the visit he hopes to, on the one hand, to show the very positive motion of the Syrian interim government towards the regional countries to develop the very positive ties with each other, and on the other hand, it is very important chances for the new government, the interim government, to show the world that who they are and what their political outlook would be and what the kind of the political principle that they would hold. So that is why I think it is very crucial. And of course, given that these visits not only in Qatar, not only will be in Saudi Arabia, and not only will be in Jordan and Emirates. So also I think more and more diplomatic visits will be held and will be organized. So that is why I think it also signified, as you mentioned, the shift of the regional diplomatic relations, because more and more regional countries started to talk, started to get close and to contact with the interim government, and more opportunities will be created. Professor, on his first official visit to Saudi Arabia, the Syrian foreign minister said he hoped to open a new bright page in bilateral relations. Then in what key areas do you think the Syrian interim government is seeking tangible progress during this visit? I think a lot of the tangible progress will be talked, because on the one hand, we know that the interim government, their legitimacy, their government regime's accountability is still discussed, because some of the international and regional players they still doubt about whether or not this kind of interim government will be sustainable, and how long this government will be sustained. So that is why I think it is a chance for them to improve relations with Saudi Arabia. On the other hand, although that we know Saudi Arabia has already normalized the ties with former government, Bashar al-Assad government, but the problem is that there are still a lot of difficulties between the two countries, Syria and Saudi Arabia. Their trust is not enough. So given that the interim government is now in power, so a lot of new topics will emerge, a lot of new opportunities will be created, as we mentioned. So I think that is why a new page or new bright page that's mentioned by Shibani himself, that will be, I think, will become a very important signature for
show the kind of the shift or the major transformation in not only for the bilateral relation but also for the regional politics. The minister also urged the United States to lift sanctions on the Syrian people, which he said slow the pace of building a new Syria. How do you view the U.S. blockade and pressure on Syria over the years? Is there a possibility that sanctions could be lifted with a new administration in office? I think there are, first of all, has already been a lot of difficulty in all circles created by the United States sanctions and isolation efforts towards Syria, because under the Syrian Bashar al-Assad regime, that the United States targets Syria as a very hostile actor and did a lot to try to isolate Syria from the international government, financial and economic circle. So that's created a lot of difficulty for the reconstruction of particularly the economic circle for the Syrian people. So that for the Syrian new interim government, what they want most urgently is that the United States could end all the sanctions, could lift these sanctions and isolation measures, and try to bring Syria back to the international and the regional society. So that is why I think this is very urgent and pressing demand for the Syrian interim government towards the United States. But we know that on the one hand, it's because the United States is on the process of the transferring politics, because we know that Donald Trump is coming and the Joe Biden administration just at the end of his power. So how or whether that these things could be Syrian government, new interim government demands could be met is still the question. And on the other hand, when we're talking about the end of the blockade or end of the sanctions towards Syria, we're talking about the United States' own politics, and there was still a lot of distrust, there was still a lot of doubt from the United States over the newly established interim government about how the nature would be of the new government, what kind of a diplomatic process it should be. So there was still a lot of doubt. So I don't think this blockade will be ended within a short term, but I think progress will be made, given that the new interim government has already shown the world that they want to make some difference, and that the United States has already started to talk and to contact the new interim government. So I think that is why changes will be made, but not within a very short and recent term, but maybe in the longer term, a lot of things will be different. Professor, briefly, the new Syrian leadership faces the daunting task of rebuilding a nation scarred by war, as you mentioned. Then what roles might the regional country play in this progress? I think the regional countries will play a very crucial role, because when we're talking about these countries, particularly Saudi, Jordan, Qatar, and Emirates, they are either has a close ties with the Syrian new interim government, particularly some factions inside Syria, and or they have the very strong possibilities to offer kind of the financial support to the reconstruction process. So that is why I think these regional countries will play the very key role, on the one hand, maintain the stability or help maintain the stability of the new
بهبود برنامه با ما شریک بسازید. با این شماره واتساپ پیام بدید. رادیو آزادی 00420 221 124 601. تا برنامه بعد الان یار و مددکارتان. مدريا جراحة ايش بكم عندنا در آفریقا. اما هر بار ابتدای برنامه بشنویم یک نکته و توصیه از دکتر. سلام به شنوندگان محترم. میخوام در مورد پرتغال خدمتون توضیحاتی رو بدم و امیدوارم که صحبت‌های من اثرات خیلی خوبی داشته باشه. خب میدونید